I agree with that wholeheartedly. Words do have power, right? The power of words. I want to give a very recent example. During the height of COVID, this is before even the lockdown of last year. The incident took place here in Orange County, in one of our local high school. I think it was during the International Week, and people come in and dress up in their own cultural, garment and stuff like that. So I believe at this high school there was a Vietnamese attire, folks dressing in Vietnamese attire walking to the gymnasium for this assembly. And unfortunately, these two young women recorded themselves shouting COVID-19, and that, talking about social media clips, that clip went viral, and it went viral all the way to Vietnam. Wow. So unfortunately, the two young women who have posted that video got death threat from all over the world, literally. So our agency responded to that, and I was myself and my other colleague were on campus, waiting to speak with this young woman who have made mistake, and literally they made mistake because of their ignorance and of their lack of experience, and so I was waiting to speak with them. There was another student that came in asking to speak with us. And that student was a vice president of Vietnamese Student Association. And I'm thinking like, oh my gosh, why? Why would this, maybe she wanted to come in and talk about like, you need to punish this student more and so forth. But having conversation with this young woman from the Vietnamese Students Association, her plea was, I want to meet with this student who made mistake. I want to teach them about my culture. And I also want to understand why they make those type of comments. So she really demonstrating about when people make mistake, do we allow ourselves to call them in so we could educate them? Long after this incident, we're still going to be neighbor, right? We're still going to live among other people who are different from us. Instead of continue to create that hostile environment, why don't we use that moment to teach and educate others to embrace our diversity? And I was so touched by that. I learned so much from that young woman that day than my whole life, because in my whole life, we were talking about an eye for an eye, right? She was talking about how compassionately we teach others to love one another. And that was such a profound moment for me. I just want to share that. Yeah, thank you. Thì ở đây là nếu mà quý vị nào mà biết trong thời gian năm qua trong thời gian Covid thì có một clip nhỏ và đoạn mình đã lên YouTube và lên Facebook, lên tất cả mọi và về đến Việt Nam luôn. Thì có một cái clip đoạn đường là có hai phải là sinh viên đi, thì là hai bé hình như như cha không nhớ rõ, là có hai người đang mặc đồ chiếc áo dài right? Thì có hai người khác lại la lên là chữ Covid, là nói là họ là người giống như nói là người Việt Nam, thì họ nói họ dùng chữ Covid là họ đã ám chỉ là hai người kia là nạn nhân của Covid, hay là một người mà đã làm create ra Covid. Thì một cái clip đó nó rất là kỳ thị. Tuy là hai bé đó, tại vì thực sự mà nói là hai bé đó cũng là sinh viên rất là trẻ, họ không có đủ mà cái mình nói là một cái hiểu biết về cái chữ đó. Họ chỉ nghe những người không biết họ nghe từ đâu, mình không nói được là từ đâu, nhưng mà họ nghe chung mình có thể là cái sự kỳ thị đó nó bắt đầu từ đó ra. Thì sau khi khoảng thời gian đó là họ đã lên báo lên tất cả mọi nơi. Thì ở đây là ông Don là mình là CEO của Human Relation của OC chúng ta, thì ổng là một người mà phải kiểm soát khi mà có cái chuyện crime như thế nào thì ổng phải coi chừng như thế nào, thì ổng được nói chuyện với là hai cái người mà đã la lên chữ Covid, thì ổng là người nói chuyện với người đó. Nhưng mà trong thời gian phán xử như thế nào đó thì cái cô bé mà trong hội sinh viên của chúng ta, Chelsea rất cảm ơn cô ta đã đến nói chuyện với ông Don. Thì cô ta là nói cô ta muốn gặp gỡ hai cái người kia,
không phải là gì ân hận hay gì hết, nhưng mà cô ta muốn dạy dỗ, muốn chỉ dạy cho hai cái bé kia là cái truyền thống của người Việt Nam như thế nào, của chúng ta như thế nào. Mình phải nói là cái sự hiểu biết, chia sẻ cho những người mà đã lỡ sai lầm, họ không biết họ đang làm gì, họ nói gì mà đã ảnh hưởng sai lầm đến người ta, thì cô ta chỉ muốn chỉ dạy và nói cái truyền thống của chúng ta như thế nào, chứ không có phải là gì mình nói là ông Don có nói là an eye for an eye, là con mắt cho con mắt, là như là chúng ta có nói là cái sự ân hận đó. Nó là cái quán nghiệp, mình càng làm thêm bực bội hơn, mình càng create hate thì mình sẽ có thêm hate. Thì chẳng hạn bây giờ mình chặn lại, mình stop hate, mình biết yêu hơn, spread the love more than hate. I think that's the first steps of saving our culture, our community. Thank you. And we have 4 minutes to wrap up and end the show. Before that, I want you to have, if anything that we have not mentioned about that you want to deliver to the audience. Oh, I just want to say, it's thank you to Little Saigon TV for allowing us to speak about this. I think I definitely want to encourage, especially our young Asian Americans, to consider also in government. It's not the most popular job, but because Asian Americans, they want to always focus on the most common, very jobs that have high esteem. Being a doctor, a lawyer, engineer, and the sciences and those things. Even right now, high tech. Everyone wants to be a Silicon Valley startup. But one of the things that Asian Americans do have to, we don't have enough people, is in the government sector, especially working for elected office. The reason being is because part of the fight we have to do to allow people to understand about anti-Asian hate and other issues is to have more Asian Americans in government, so that way the government can provide more services for the Asian American community. A good example is what happened with the LA riots in Koreatown in Los Angeles, because we had almost no Korean Americans in the city of LA. People did not understand the need of that Korean American community. And a lot of the funds got diverted not toward that community, but toward other groups that also suffered from the riots and things. So that's a good example. So if you want to work in government, please contact me. We have a lot of we do have Asian Americans working in the office. Also Don, also in the Human Relations, because it's a great opportunity, and I always say it's a great way to build a big network. So if they don't want to work in government later on, but they provide connections to other industries right away. Ở đây là that's good. I was telling you promoting recruiting Asian people to join the government. That's great. I'm thinking, yeah, why not? And Don, do you have anything else to add on or to end to the messages to the audience? Sure, definitely. So this is the month of May, right? It's the Asian Heritage Month, and I want us to celebrate of who we are as a community that contributed to this fabric of this nation. Thinking about the history of our Orange County, Asian Americans have been here since 1800. Right? For a long, long time, we've been the fabric of this county. We've been contributing to this county in all aspects, healthcare, education, government, community services. One of the things that I wanted to share in terms of talking about anti-hate or anti-racism is for us to unlearn some of the things that may not be appropriate, right? Unlearn our own biases, unlearn our own stereotype, because those are hard things to unlearn because we normalize it for so long. Now it's time for us to challenge ourselves to make friends with someone who doesn't look like us, right? Challenging ourselves to have conversation with our family member about this issue, because we don't talk about it and acknowledge it enough to make it more positive in a way of how do we build positive cultures, right? So I just want to share that. Thank you. Thì ông Don đây có nói là thực sự là tháng 5 này là tháng của Asian Heritage, là tháng mình nói về mình tôn thùng mình celebrate cho người Á Châu của chúng ta. Thì ở đây là tại vì Chelsea không có đủ thời gian để mình nói hết, thì ở đây là ông Don có nói là mình nên tìm hiểu cái culture, cái cách sống của người khác như thế nào để mình tiếp thu thêm.
thì bây giờ thực sự luôn là rất cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Thì trước khi mình chia tay chương trình thì Chelsea có mời go ahead say bye to the audience. Thank you so much Thank you for so having much. us here. Thank Thank you. you. Thì Chelsea rất là cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình rất nhiều. Và nếu mà trong chương trình này chưa có đầy đủ mà để mình gửi đến cho quý vị khán giả thì Chelsea mong hẹn là kỳ sau chúng ta sẽ có thêm một đề tài tương tự giống vậy để gửi thêm cho quý vị khán giả nữa. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.